കേസിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്സവം നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രവാസികളുടെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ യുണൈറ്റഡ് പീക്കേഴ്സിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ്. പീക്കേഴ്സ് മാർജിൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് കേസരി ഒരു ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വർഷം 2025 വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുന്നോടിയായി സംഘത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിയും അതുപോലെ സമാജത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉയർച്ചയും അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 100 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ഈ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ സംഘത്തിന്റെ ഓരോ ഘടകവും വിവിധ ക്ഷേത്രവും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ വൈചാരിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 70 വർഷക്കാലത്തിലധികമായി കേരളത്തിലെ വൈചാരിക മേഖലയിൽ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കേസരിയുടെ പ്രവർത്തനം ഈ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ സംഘത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം സമാജത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംഘത്തെപ്പറ്റി സമാജത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. സംഘത്തിന്റെ ചില മേഖല മാത്രം അറിയുന്നവർ സംഘത്തെ അതിലൂടെ നോക്കിക്കാണും. സംഘത്തെ സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ കേസരി സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാജത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കേസരിയുടെ ട്രസ്റ്റ് സംഘ ചുമതലയുള്ള ആൾക്കാരുമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 3 മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 24 വിഷയങ്ങളിൽ സംഘത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിഭജിച്ച് ആ 24 വിഷയങ്ങൾ സമാജത്തിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടന്നു. സംഘ അധികാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 17-ാം തീയതി ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കാമെന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ച ശ്രീ ദത്താജിയെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ പി എൽ ദേവദാസ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടക സമിതി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ്. കോഴിക്കോട് കാരന്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം. അദ്ദേഹം പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി. പിന്നീട് ഭാരത സർക്കാരിന്റെ ടെലികോം വകുപ്പിൽ, പിന്നീട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലും 7 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 89-ൽ അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സായി ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സിവിൽ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 2023-ൽ അദ്ദേഹം സർവീസിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഹൈദരാബാദ്, നാഗ്പൂർ, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, മംഗളാപുരം, ഡൽഹി, ബോംബെ, തൃശൂർ, ചെന്നൈ, കൽക്കട്ട എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു. 2023-ൽ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ചീഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചീഫ് കമ്മീഷണർ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ സംഘാടക സമിതി അധ്യക്ഷൻ. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സാദര ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഡോക്ടർ എൻ.ആർ. പ്രഭുജിയാണ്. കേസരിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ എന്ന നിലയിൽ കേസരി ഭവനിലെ മൊത്തം നമ്മുടെ നിരവധി സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും സംവേദനം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എൻ.ആർ. പ്രഭുജി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും, മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ ഭാഷണമാണ് അമൃതസദൻ സംഘാടക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനും ഇൻകം ടാക്സ് ചീഫ് കമ്മീഷണറായ ശ്രീ പി എൻ ദേവദാസ് സാറിനെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു. മുഖ്യാതിഥി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ സർക്കാർ മാനനീയ ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹോസബാലെ, സംഘത്തിന്റെ സഹോദര സംഘടനകളുടെയും കാര്യകർത്താക്കളെ, എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഗുരുവായ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം 2025 അതിന്റെ ശതാബ്ദി അതിന്റെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 100 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘത്തിന്റെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണമായ കേസരി ഈ ഇന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 16 വരെ എല്ലാ ആഴ്ചയും സംഘത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ, പിന്നെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അമൃതസദം എന്ന പേരിലാണ്. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവകരുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ കാര്യദർശി, അതായത് സർക്കാർ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹൊസബാളജിയെ ആണെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ശ്രീ ഹൊസബാളജി സംഘപ്രവർത്തനം 1968 തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കറുത്ത ദിനങ്ങളായിരുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം 16 മാസത്തിലധികം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹം RSS സംഘവുമായി വളരെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, എന്ന് ധർമ്മത്തിന് ഹാനി സംഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വിവിധ അവതാരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 1925 സെപ്റ്റംബർ 27 രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം എന്ന നമുക്ക് പറയാം ഒരു അവതാരം തന്നെ. എന്റെ സംഘത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം പറയുകയാണ് ഏകദേശം മഹാഭാരതത്തിലെ ഏകലവ്യനും ദ്രോണാചാര്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനിതുവരെ സംഘത്തിന്റെ ശാഖയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ, ഞാനും ഒരു ABVP പ്രവർത്തകൻ ദേവരി കോളേജില് അവിടെ ആഴ്ചയിൽ ABVPയുടെ ഒരു ശാഖ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ എനിക്ക് വലിയ പ്രായോഗികമായിട്ട് സംഘമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല. പക്ഷേ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 42 കൊല്ലം ഞാൻ സർക്കാർ സർവീസിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സർക്കാർ സർവീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ സംഘപ്രവർത്തനം നടത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2014 ശേഷമാണ് അതിന് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം സർക്കാർ നീക്കിയത്. പക്ഷേ ഒരു അകലിൽ നിന്ന് ഈ 42 കൊല്ലവും ഞാൻ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും ജോലി ചെയ്ത ആളാണ്. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള സംഘത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുമായിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ഇടപെടുകയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സംഘം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതത്തിനോ നമ്മുടെ മോർബിയിലൊരു മൊറാർജി ദേശായിയുടെ വാജ്പേയിയുടെ ഒക്കെ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു. മോർബിയിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, 50,000-ഓളം ആളുകൾ. പക്ഷെ അന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി ദുരിതാശ്വാസം നടത്തിയിരുന്നത്, സർക്കാരിനേക്കാളും ദുരിതാശ്വാസം നടത്തിയിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം. അതിനുശേഷം ആന്ധ്രയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 80-ലെ. അന്നും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ സംഘമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സഹായം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തകരാണ്. ഇപ്പോ 2023 ബാലസോറില് നമ്മൾക്കറിയാം ഏകദേശം 200-300 ഇടയ്ക്ക് അധികം ആളും മരിച്ച ഒരു വലിയ റെയിൽ അപകടമുണ്ടായി. അതിലും ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് സംഘപ്രവർത്തകരായി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, വളരെ പുരാതന കാലം മുതൽ 17-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയും ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര ശക്തിയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്നതല്ല. ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സംഘടനകളും ഇത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 30%, ലോകത്തിന്റെ 25-30% വരെ സമ്പത്തിന്റെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും ഉടമകളായിരുന്ന ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് 20-25 കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ശതമാനം 1-2% മാറി. അന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുമ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 500 പവനായിരുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 500 പവനായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു നോക്കാറുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ പിണിയാടുകളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാരും എഴുതിയിട്ടുള്ള
ഇത് മാത്രമാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടല്ല ഇവരാരും ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 2014 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം 2014 വരെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന 13ാം സ്ഥാനത്തിന്റെ 9ാം സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ 2014 ശേഷം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന 2023 5ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2029 ആകുമ്പം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 3ാമത്തെ സമ്പദ്ഘടനയാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2050 ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ഇനിയും വരും. ചൈനയെയും അമേരിക്കയെയും എല്ലാം കവച്ച് ഇനിയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു സംഘടന ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ, അത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘടന. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള മണിപ്പൂർ എന്നും പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. 2014 വരെ അവിടെ മാസത്തിലൊരു 25 ദിവസം ബന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. 2014 വരെ നാഗന്മാരും കുക്കികളും തമ്മിൽ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ന് നാഗന്മാരും മെയിലും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പം എല്ലാവരും അത് RSSും തലയിൽ കിടന്നു. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം RSSിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് RSSിനോടും ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ എന്തോ ഒരു കൃത്രിമ വെറുപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവര് RSSനെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും എഴുതും. പക്ഷെ ഇതേ നമുക്ക് ഇന്ന് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങള് ഗൂഗിളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മണിപ്പൂർ പ്രശ്നത്തില് RSSനോ BJPക്കോ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. അത് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കുടിപ്പകയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കേരളം ഒരു കാശ്മീരിന്റെ വഴി പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം 2017 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേരള സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ശ്രീ സെൻകുമാർ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ എന്താവുന്നുള്ള എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ചില പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സർവീസിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ആവുന്നത് ഉപദ്രവിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2017 ശേഷം അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാരിന് പലതും മറച്ചു വെക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കേരളം ഇനി ഒരു കാശ്മീർ ആവാതെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനനീയ ദത്താത്രേയ ഹോസബാളജിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അടുത്തതായി വ്യക്തിഗീതം അഡ്വക്കേറ്റ് അജേഷ് എം. ദേവി തന്നഭിഷേകമതിന ദേവഗന്ധ ചിന്ത
So me so സാമരം കൂടകത്തി വീടോ ചെയ്യാ ശതം കേസരി പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഈ നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി നന്ദി സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹോസബാലജിയെ സ്വാഗതം ക്ഷണിച്ചു. We are indeed honored to have Mananiya Secretary Sri Dattatreya Hosabale inaugurate the Amritha Festival Lecture Series. Born in Shimoga in Karnataka in 1954, Sri Dattatreya Hosabale joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh in 1968. Yes. So I humbly invite Mananiya Secretary to deliver the inaugural address on the topic, the historical plane upon which the Sangh was instituted. Respected President of the event, Sri P.N. Devdasji, who has been the Chief Commissioner of Income Tax, Managing Trustee of Hindustan Prakashan Trust, Advocate P.K. Sri Kumarji, who has heartily welcomed all of us. My colleague in the organizational journey and the Chief Editor of Kesari Weekly, Dr. Madhuji, elders, colleagues, and respected citizens of the society, sisters and brothers. At the outset, I should make myself clear that I am not comfortable to speak in an alien language to the people who are in my neighboring state. Unfortunately, we have been living in this country, as it has been told in my introduction, that I hail from Karnataka and my mother tongue is Kannada. On one side Tamil and on one side Malayalam speaking people are there, but we do not know to speak those languages
but we have picked up a language of the people who are 6,000 miles away and who ruled over us, making us slaves. हिंदी में अच्छा ही बोल सकता हूँ, पूरे देश में मुझे प्रवास करना पड़ता है, मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन केसरी मलयालम वीकली के संपादक महोदय ने मुझे कहा आप इंग्लिश में बोलो। ठीक है, and the president of the function has raised certain issues and he expected that I should speak on some of those things, but I am bound by the organizers of this program that they have given me a topic, and just now the friend here on the dais who has been announcing the programs has also announced the freedom struggle has evolved into a mighty nationalist movement in the post-independence Bharat, reaching almost every corner of this vast country and encompassing almost every segment of our ancient and diverse society. Many political analysts, prominent thinkers and writers have opined that the Sangh is the most influential movement in independent Bharat that has reached the center stage of our national life today. The RSS, which is known as Sangh popularly, will be completing its 100 years of national service in 2025. Against this significant occasion of centenary, the well-known Malayalam weekly Kesari and the Hindustan Prakashan Trust have thought of a very timely event of organizing lecture series on topics related to Sangh. I heartily congratulate the Hindustan Prakashan Trust and Team Kesari for this commendable endeavor. I hope the Amritha Satham Prabhashana Parampara will eminently achieve the purpose with which it has been launched today. I am happy to be associated with the inaugural function of this very significant event. I consider it as my honor to be in the midst of you on the first day of this lecture series. I thank the organizers for inviting me to share my thoughts on the basis of my study and association as an ordinary Swayamsevak in this great nationalist movement. Friends, if one wants to properly evaluate the journey and influence of an organization, it is imperative to understand the historic background of the establishment of that organization. If you want to know the background of Ramakrishna Mission or Ramakrishna Math, you will have to study Swami Vivekananda's life. Unless and until you are well versed with Vivekananda's life, you will not be understanding why the Ramakrishna Mission was founded at all. If you want to know why Vijayanagar Empire was founded, then it demands from us that we should
try to know, study the life of Swami Vidyaranya. Because this is important, how Vidyaranya had this experience and why he picked up Hakkaraya and Bukkaraya to establish Vijayanagar Empire. Likewise, if a person wants to know the historic background of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, one should know the life of its founder, Dr. Hedgewar. Unless and until we know and appreciate the life of Dr. Hedgewar right from his birth, we will not be comprehending the Rashtriya Swayamsevak Sangh in its totality. Dr. Hedgewar was a born patriot. And he was not ready to be called a patriot. If somebody introduced him, many a time it happened, he was introduced by people that he is a great patriot. He said it is demeaning to be introduced as a patriot. A person born in this country has to be patriot. If you say that he is a patriot, you mean that others are not patriots. Then I am in the midst of non-patriots. He went one step further. Dr. Hedgewar said that it is introducing a person as the patriot of the country is like introducing him that he is a human being. A person is standing before me that he is a human being. There is no need to introduce him as a human being. This was the thought current of Dr. Hedgewar. So he was a born patriot, an awakened activist, a keen student of social history of our country, a master of human psychology, an ace organizer, a deeply committed nationalist who sacrificed everything at the altar of motherland. He did everything for the cause of nation. He studied not for his career. He studied medicine and became a doctor. There were umpteen chances and jobs were offered to him. In those days, Burma, that is today's Myanmar, and in Nagpur itself, around Nagpur, in those days, hardly there were 75 medical practitioners in the modern medicine. So Dr. Hedgewar had a golden opportunity to become a well-established physician and earn enough money, but he didn't do it even for a day. Whatever he did in his life, that was for the glory of the nation. To pay back the debt for having been born in this great land. राष्ट्र ऋण चुकाने के लिए, इस भूमि के ऋण चुकाने के लिए डॉक्टर हेडगेवर जी ने अपने जीवन के एक एक क्षण को, अपने रक्त के एक एक कण को उन्होंने इसके लिए ही व्यय किया. So that is why he was a born patriot. When I say, or when many who
have studied, who have known, who have seen Dattatreya Hosabale, they say that it means every syllable of the word is very much apt his personality. Dattatreya Hosabale's patriotic acts during his school days as a boy have been highly inspiring and instructive, apart from being the early indicators of his future life. Pujane Dr. Ji was born in 1889 on the first day of April, which was the Chaitra Shukla first Varsha Pratipada day. The new year for most parts of our country. And this morning I have been told that today is the Sneha Nakshatra day, and Malayali is observed today as the New Year day. So, happy best wishes to all of you and your family members on this occasion. Dr. Ji had his schooling in Nagpur, later on in Pune and Yavatmal. He did not choose to go out of Nagpur for studying in the schools, but he was sent, he was forced to go because he was expelled from the school because of his patriotic acts. He organized Vande Mataram agitation in the school. And I do not want to go to the detail of this story, this incident of doctor's life, because many of us may be remembering those things, and I request those of you who do not know about it, kindly go through the biography of Dr. Hosabale. He did not want to eat the sweet that was given to him on the occasion of the Diamond Jubilee of Queen Victoria's coronation. So these were the patriotic acts, the patriotic deeds that young Keshav demonstrated in his early days. And as a result of his Vande Mataram, he led the agitation, he planned it, he executed it with his friends, and he had to go out of the school because he was expelled, because he wasn't ready to tender an oral apology which was demanded by the school management. Not even any written undertaking, just an oral apology. Dr. Hosabale was not ready. Friends, he was expelled. No remorse. He said, it is an opportunity for me to go to some other place and do the work there. And the Rashtriya Swayamsevak Sangh people belong to this category. I can only laugh at the people when they say that Bala Sahib Devar's tendered apology during emergency. He wasn't undertaking. Dr. Hosabale was not ready even to give an oral apology, and we belong to this legacy. He pursued his school education, and later on he went to Kolkata to have his medical education. Dr. Hosabale was already active in Nagpur in public life. Whatever he could do at that school age, he was already involved in those works, either as an associate or as himself as a planner, as himself as a person who led the activities
in socio-political sphere for the attainment of freedom and to organize society. The important reason was to go to Kolkata was to associate with the revolutionaries. Here I should mention one very particular incident or particular information. That young Keshav, even before going to Kolkata, had already had his connection with the revolutionaries. The famous Alipur bomb case was there, where Aurobindo was involved and he was involved in the case, and there were charges against him in the Alipur bomb conspiracy. And many people were arrested by the British. And Sri Aurobindo was also in jail. And there were some people who wanted to raise some funds in order to put up the legal defense in support of the revolutionaries. And one Madhava Das Sannyasi, he came from Bengal to Nagpur and he stayed for some weeks, 4-5 weeks, Nagpur and surrounding areas. We must remember that there was the days of British and these people were associated with revolutionary activity. That's why the underground living was a rule. Although sannyasi cannot go freely around Nagpur town, his whereabouts should not be known. That was a hideout planned. And during this entire period, Keshav Hedgewar was with him in order to protect him from the police and also to help raise funds for the legal defense of the Alipur bomb conspiracy people who were charged against revolutionaries. This is how he was already having some connection. Or he was picked up for such activities by the leaders because he showed his capacity, his mettle to actively participate in such activity, in such movements. Keshav Hedgewar had great respect for Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak's persona and personality were highly inspiring for the young people of those days. And a man with great intellectual power, highly dedicated person, commanding respect in public life, made exemplary sacrifice. When Lokmanya Tilak's wife died, many people in Pune were not ready to come and give their shoulders to pick up the body of Lokmanya Tilak's wife because of the fear of the British police. And for Bal Gangadhar Tilak, he had to keep the body of his wife on a cart and pull himself to the cremation ground. Here is a man who could have been wrangler in the field of mathematics, a great lawyer, who authored Gita Rahasya, a commentary on the Bhagavad Gita, who almost started the Swadeshya movement in our country. And Lokmanya Tilak inspired the younger generation in those days, and Dr. Keshav Hedgewar was one of them. Nagpur in those days was the center of many socio-political activities.
Many of us may be knowing that Boslas were ruling the Nagpur region under many riyasats. Boslas were also there, descendants of the Maratha rule, so Shivaji and others. And in the Battle of Sitabardi, in 1817 November, Boslas were totally defeated and almost decimated by the British army. Thereafter, Appasaheb Bhosle, who was at that time the chief of Bhosle kingdom, was arrested in 1818. He was being taken to Prayag, first to Allahabad. On the way, Appasaheb escaped from the police. And he came back to Vidarbha and he went to Rajasthan, he went to Jodhpur. He wanted to organize people against the British. And such an inspiring thing happened. And British were searching for him, naturally. And Appasaheb Bhosle was not nabbed by the British police, but unfortunately by the Jodhpur king. Jodhpur king arrested him. Why I am saying this? This is how our people were. Here is a person who is fighting against the British, who has given exemplary rule, administration in the Nagpur region, who escapes from the British police. And here is another Hindu king in Jodhpur who arrests him. But one good thing that Jodhpur king did was that he didn't hand over him to the British. He said, no, I will not give him. He was treated well as per the respect and honor of Appasaheb Bhosle, but he was kept in behind bars. He was given some respect and honor, but ultimately Appasaheb died in Jodhpur. All these things were told as stories through folk songs, in Harikatha-like things, in Nagpur and around Nagpur areas, in the childhood of Dr. Keshav Hedgewar. Gonds or the tribal people have been there. That is why the Nagpur region is called Gondwan. And the divide and rule policy of the British, on one side they instigated the Gonds against the rest of the society, and on the other side they said that those class lost their kingdom because of the Brahmins of the region. So that is why the society was in perpetual conflict. On one side, the tribal people Gonds, and on the other side, the Brahmins and the non-Brahmins of the Nagpur region. And when the British took over, the textile and the weaving professions in the Nagpur and Vidarbha region were totally destroyed. And we all know, during the British rule, how our cottage industries, rural industries, or indigenous trade and commerce were totally destroyed. Please read what Will Durant has written, The Case in India. Please read the book Roots of Underdevelopment by Kusumlata Kedia. Also, you can read Shashi Tharoor's book about the area of the darkness. So the British are playing their tricks, their games, and the Western education, they thought, would make people, the English education would make people totally mentally slaves, which Macaulay had dreamt of
And to a certain extent, it happened also in Bengal and other parts of the country, maybe in Bombay province, in Madras province, Madras this presidency, and Bombay presidency, etc. But also we should remember that many people who received such an English education, they did not become slaves to British. They had the new awakening and awareness about the happenings across the world. Lokmanya Tilak studied English. Gopalakrishna Gokhale studied English. The Western education is there. But Paranjate, or Narendranath Dutt, who became Swami Vivekananda, or the Maharshi Aurobindo, who studied in England and Europe. So it is not that the people who were the students of the Western education became mentally slaves, because their cultural roots and heritage is strong enough to resist the onslaughts of the English education. Nagpur had many things in those days. Geographically, it is well situated in such a strategic place. The Nagpur people always appreciated heroic spirit. I can give one wonderful example. Anna Sahib Patwardhan. He approached Salar Jung of Hyderabad. Salar Jung had lost his region and the British were there, and he said that you can buy back the Vidarbha region by paying some money to the British. But Salar Jung said, I have taken loan and I am short of funds. And Anna Sahib Patwardhan from Nagpur, he said, I am ready to give you some money. You can deposit in the bank and negotiate with the British, take the Vidarbha region back and give it to me. And this wonderful idea, Salar Jung was highly surprised. How this man can give so much? And in those days, just Salar Jung asked his secretary to approach Anna Sahib whether he can really give the money. And Anna Sahib arranged 2 crore rupees. Those days, 200 years back. And those 2 crore rupees were taken. And Anna Sahib Patwardhan went to Madras, and from there he was to, after paying, well, he was to take the Salar Jung to make him to negotiate with the British. But unfortunately, Salar Jung passed away. He died. Money is gone. Anna Sahib Patwardhan's entire life had to be spent in repaying the interest of the loan that he has taken. But he didn't lose his spirit. He did it. Such patriots have been there. Is it not necessary to remember those people in the Amrita Varsha and Amrita Kala of independent Bharat? He had to pay the interest for the debt, the loan. Are we ready to pay the debt that these people the debt of the sacrifice of such people? This is what we have to teach to our new generation. So coming back to Nagpur situation, Nagpur people were they had kept interest in many pursuits: wrestling, sword play, malkam, gymnastics, physical adventures, spear throwing. And also Nagpur people were getting the information about various ideologies and thought currents that were going on one side on Mumbai, and on the other side Kolkata, and in the north in Delhi. So Nagpur being the center, people were passing through the
city. And because of that, many people who were educated class of Nagpur were well informed about these things. So they knew about the Indian National Congress was established. Sarvajanik Sabha was started in Pune, and on the same line, similar lines, Nagpur people started Lok Sabha, People's Theosophical Society was started in 1889, the same year of Dr. Ji's birth year. Brahmo Samaj was started. People knew about Raja Ram Mohan Rai, Devendranath Tagore, Keshav Chandra Sen, Ishwar Chandra Vidyasagar of Bengal. Vidarbha and Nagpur people were knowing about Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda's work. In 1875, Maharishi Dayananda Saraswati founded Arya Samaj. In 1882, he came to Nagpur to start the branches of Arya Samaj in Nagpur, and he stayed for several weeks there. Social reform works were going on like in Bengal, in many parts of Maharashtra and Tamil Nadu. Jyotiba Phule, Gopal Haridas Deshmukh, and many such people. Agarkar, who was a close friend of Lokmanya Tilak, they were also active in social reform activities. Satyashodak Mandal of Jyotiba Phule was founded by him to give education to women and also to establish social justice in the society. So many such things were happening in those days. Tilak's era started, Lokmanya Tilak's era started in 1899. And almost for 20 years, his public life was there. In 1899, his Lokmanya Tilak was a household name, and Dr. Hedgewar himself fashioned himself as the follower of Tilak because of the ideas of Tilak. And in 1915-1916, Dr. Hedgewar, after completing his education in Kolkata National Medical College, where he had organized several agitations against the British rule, he had participated in many activities there. He became a member of Anushilan Samiti, a revolutionary organization. About his revolutionary activities, Trailokanath Chakravarti, who was his associate, his colleague in the revolutionary movement, wanted to say certain things to the public in the centenary year of Dr. G. Unfortunately, Trailokanath Chakravarti, he promised to Sangha Karyakartas of Nagpur in 1989 to Manya Dattopant Thengdiji and others that he will meet them next day in Nagpur and he will explain what Dr. Hedgewar had contributed and how he participated in the revolutionary activities when he was in Bengal and later on till his death. Trailokanath Chakravarti unfortunately died the same night. And whatever could have been told by Trailokanath Chakravarti, who was a fast friend and a colleague of Dr. Hedgewar, we missed it forever. Dr. Hedgewar did not want publicity. He was against fame.
and propaganda. He did not want it. And destiny also played the same thing. But however, many people who knew him during those days have recorded what he has done in that very trying and significant period of our national life. Advent of Tilak era in the 89 had two things. One, terrible famine in the Bombay presidency area. The Nagpur also, to a certain extent, a victim of this famine. The Bengal famine was created by the British. It was an artificial famine. Whether Bombay presidency famine was such or not, till now, nobody has written. The second thing was epidemic of plague. Those of us who know the early life of Dr. Hedgewar in Nagpur, he was, and his brothers were very much involved in providing succor to the patients of the plague. The epidemic was such that every day hundreds of people were dying. And Dr. Hedgewar was active in reaching out to people to help them, to save them, or to cremate the bodies. And as I already said, the assassination of Rand by the Chapekar brothers had taken place in Pune. 1857 wars, the post-war, 1857, the struggle for freedom, which failed, unfortunately, because of certain misplanning and mishandling and lack of communication at proper time at proper level. The aftermath of 1857 defeat or debacle had its own effect on the people, those who were fighting for freedom. Vasudeva Balwant Phadke had raised his voice. Baba Saheb Nargundkar, the tribal people, the Vanavasis and the Kisan agitations were going on in different parts of the country against the British and their tricks and plays against the tanks, about many other things. Now, see the list of the people who were in different parts of the country, how they were active, either in organizing and awakening the society or to raise the voice against the British. Ram Singh Kuka Andolan in 1885, Khudiram Bose, the revolution of Bengal, hanged in 1908, Madanlal Dhingra, for the disciple of Savarkar, who was hanged in 1909, Anant Kanare, another revolutionary in Pune, arrested and hanged in 1910, Vanchi Iyer, VVS Iyer, whose activities are well known, 1911, Awadh Bihari, Govindlal, Amir Chand Hukum Chand, Vishnu Ganesh Pingle, Sarabhai Bhagi, Kartar Singh, all in 1919. So 1899 to 1990, these are the people who tried to organize armed struggle against the British, who tried to awaken the people in their own spheres. Kesari, Kal, Bhala, Deshsevak, Yugantar, many such journals in Marathi, in Hindi, in Bangla, they were being published in those days. And people were reading the revolutionary books, physical activities like
festivals about these things, so that we have to fight against a mighty empire. That social reform is required, physical fitness is required. For the armed struggle, weapons and ammunition are provided in large number, in large quantity. Speeches of great patriots like Lokmanya Tilak, Bapuji Ane, Tapaswi Achyut Latkar, Tapaswi Paranjape, these were going on. And Dr. Balkrishna Munje, who was in a way mentor Dr. Hedgewar for certain period, he came to Nagpur after his participation in the Boer War. He had the exposure to the Western world. And in such a situation, Keshav Hedgewar was a young man who was active, who was thinking of the goal and objective of his life to make this country free and society to be organized. Bengal's partition had taken place in September 1905. The Swadeshi movement had started. Vanga Banga, the partition against the partition of Bengal. And Nagpur youth supported Lokmanya Tilak in Surat session of the Congress in 1907. Cultural component of this country was also emphasized during all these people. I do not want to go into the details of quotations by various writers who have written, who have authored wonderful books about the Indian national movement, revolutionaries, others, Garamdal, Naramdal, everything. From 1857 to 1947, for 90 years, the great and inspiring history of the armed struggle, the revolutionary movement of this country will stand as a source of inspiration for all time to come, anywhere in the world. The revolutionaries of this country had the highest moral component in their activities. Unquestionable morality. The revolutionaries of this country had a great spiritual basis for their work. That is why one author has written that these people were having the pistol in one hand and the Bhagavad Gita in the other. When they went to the gallows, there was not even a single grain of remorse on their faces. They were smiling as if they are meeting their mother. They said that we believe in rebirth. We will take birth and birth and birth again and again and again in this holy land and serve the humanity. This was the spiritual and cultural foundations that these young revolutionaries had in their personality. This was there. But unfortunately, the society was not united. The activities were sporadic. People were even then considering the other person on the basis of caste and community. So that was the period when Brahma Samaj, Prarthana Samaj, Arya Samaj, many of these organizations took birth. Swami Shraddhananda of the Arya Samaj has written a book, Why Hindus Should Be Organized. Hindu Sangathan Kyo?
The book is a small book published in 1924 November. RSS was founded in 1925. And Swami Shraddhananda in his introduction to the book says, and in one or two chapters also he explains, there have been efforts in Punjab, for example, Hindu Sabha has been started and later on Hindu Mahasabha. The thing is, they picked up some leaders from 25 places in the country, asked them to assemble somewhere near Delhi. And out of 25, 19 came. The committee was formulated. And the next session was to be organized somewhere in Meerut or somewhere Haridwar. Organizers were three people who convened the conference. 6 people attended. And out of these three, 2 did not come. Who were the conveners? This is the way Hindu organization was taking place. This is what Swami Shraddhananda ji has written in his book. Great intentions were there. Wonderful dreams were there. What about the act? Among the revolutionaries, there are some people who were black sheep. Either they supported the British or they were planted by the British. They lost way. Chandrasekhar Azad is sitting in Alfred Park. The information was given to the police by Veerbhadra Tiwari. These were the chinks in our armor. So, such was the situation. And I do not want to get into the details of revolutionary acts of Dr. Ji. Jogesh Chandra Chatterjee, who has written a book In Search of Freedom, has mentioned about Dr. Hedgewar. During his stay in Kolkata, which lasted 5 years, Dr. Hedgewar emerged as a highly popular figure among the nationalist leaders and revolutionaries in Bengal. Hedgewar also functioned as a link between the revolutionaries of Bengal and central provinces. A large quantity of pistols and other small arms was dispatched from Bengal to the central provinces, of which Nagpur is the headquarters. Whenever Hedgewar used to visit Nagpur, he used to carry arms from Bengal to, during the holidays, when he was studying medical education, medicine in National Medical College, he used to visit Nagpur once in 4 months or 5 months. He used to carry arms and distribute it. So there were many such things that were going on. And Hedgewar was listed in book 1914, Political Criminals of India, January 1914. Only those individuals are included in this list by the Criminal Intelligence Office of the Government of India during those days, the British, involved in revolutionary organizations and activities, and who knew how to make bombs and other explosives. This booklet is known as Book 1914 among police and intelligence. From the central provinces, Dr. Hedgewar's name was included. This is for those people who sometimes say that the RSS and the founder of RSS were not involved in freedom struggle. People write about it. So we need not want to have their certificate. But the fact is this. Now, after the 1857 war,
pre-war of independence, as I said, there was a situation people felt that what is going to happen now? There were four streams who wanted to pick up struggle against the British. The one stream said, okay, we have failed for once, but we should try again. We shall regroup. We shall train our people, have better communication, and the armed struggle should continue. The revolutionaries was Devanand Padke to Subhash Chandra Bose. Hindustan Republican Army, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Naujawan Sabha, many. The second stream, the people thought that we should make people politically aware. This political awareness is lacking in our country, in our society. Hence, to create political awareness in the people, big agitation was launched throughout the country. And Congress became a people's movement, not just passing resolutions and requesting the British Queen to grant us some freedom, some liberty. It became a people's movement. So that had its own impact on the freedom struggle. The third stream was emphasizing on the social reformation. See, we are having so much of selfishness, we are divided among our society as caste, community, etc. So that's why these differences and diversities have created a lot of mistrust and disunity among the countrymen. So that's why we have to patch up all these things and have a strong society, and that's why social reform is required. Women emancipation, illiteracy should be removed, all these things. And there was one fourth stream which was emphasizing on the cultural nationalism of this country, Swami Vivekananda and this Master Ramakrishna Paramahansa, Maharishi Dayananda Saraswati, and many such people. All these four streams had their own importance. They have definitely carved their niches in the history of India, and they are all to be remembered forever by the people of this country for their great contributions during those trying periods of our nation's history. But one single way is not going to provide succor and answer to all the problems and questions of our country. Dr. Hedgewar, he participated in the Congress movement. He was made Joint Secretary of the Vidarbha region of the Indian National Congress. Before that, he was the joint convener of the voluntary corps Swayam Sevak Dal to organize the conferences of the Congress in 1920 when Nagpur Congress session was held. Dr. Paranjape was the convener of the Swayam Sevak Dal, volunteers to organize the conference. And with him, Dr. Hedgewar was there with Dr. Paranjape as the joint convener. So he saw many leaders from very close quarters. He was an exemplary organizer, as I have already told. So that's why the Nagpur session, as per the organization part, was there. It was very good. And in that conference, the Congress, as the members of the Swayam Sevak Dal and also the reception committee, Dr. Hedgewar
proposed two resolutions for discussion and adoption in the session. One was to declare total independence and work for that. And the another was to liberate all the countries from the clutches of the capitalist European forces. These resolutions were not accepted by the committee, and hence there was no question of discussion and passing the resolution. These resolutions themselves show what Keshav Hedgewar was thinking of. In 1920, he was 31 years of age. He had returned 5 years before that from Kolkata as a certified doctor. He had participated in various activities, all apart from revolutionary activities, and many social activities. He was part and parcel of many local organizations, Bandhav Samaj. There was one Bharat Sevak Parishad, Hindu Yuva Parishad. Many of the socially active and social reform activities, he was participating in them also. He was running a newspaper called Swatantriya. He was a Swadeshi Pracharak for the Swadeshi movement. And one Rashtriya Swayamsevak Mandal was established and he was working for that also. So Dr. Hedgewar had his experience in the field as an organizer. In 1921, because of one of his speeches, he was arrested by the police and the charges were framed. That sedition charges were there against him. Already he had one such thing in his younger age in 1908 in Rampayali in Chhattisgarh, where he had made a public speech as a young boy. But he was released. But here, he was produced before the court. And in those days, the people who were arrested by the police, they should not put up defense. They should not raise their voice against the government. They should accept the punishment that is given by the court and accept to go to the jail. So going to jail is a great patriotic activity. Dr. Hedgewar was not of this idea and thought. He said, okay, let us go to jail if necessary. If necessary, let us even die. But living for the country is important. Working for the country outside the jail is also more important. That's why I will put up my defense. And Dr. Hedgewar put up his defense. And in the first question he said, what is the authority that you as a judge is here to deliver justice to us? Under what rule the British are, under what rule of the whole world, the British are running their empire in this country? What is the logic? In my country, I speak something, but you, who represent a government which is an alien government, you are trying me here and you are going to pass the judgment to punish me. You have no locus standi. This was the way of Dr. Hedgewar's defense in the court of law. And after hearing his argument, the judge said, your defense is more seditious than your original speech. So he was sent to jail. And
In 1921, August, he was sent to jail, and in July 1922, he was released for nearly 1 year, 11 months or a little more. And on 19th August 1921, Gandhiji was arrested. All this was as a non-cooperation movement or civil disobedience movement was going on. And this non-cooperation movement was withdrawn by Mahatma Gandhiji after the Chauri Chora incident. And he was sent to jail for 6 years, Mahatma Gandhiji. And after nearly a year, 11 months or a little more, when Dr. Edgewar came out, he was given a rousing reception by the people, and a big meeting was arranged in one of the important Maidans, grounds of the Nagpur city. That's all fine. But after that, what Dr. Hedegewar felt was the society is almost dead. The struggle had become too cold. No activities under Indian National Congress were going on. Mopla riots had taken place in Kerala. Thousands have been killed. Muslim riots and Muslims against Hindus, that was going on. Gandhiji had asked to come out of the schools and courts and government offices, but now schools were running normal. People were going to courts and kacheris. Offices were being held. The national schools were started against the British or the government schools. And these national schools were deserted. People had shunned them. And in such a situation, Dr. Hedgewar felt what's happening to society. It had a very deep impact on the minds of Dr. Hedgewar because of this numbness and gravity due to helplessness of the people. On one side, Muslims were emboldened because the British had played their role, their game of divide and rule very well. So Muslim community was feeling that British are closer to them, and the Muslim League had already been active, and people had serious doubts about Gandhiji's efforts of getting freedom within a year. He had promised. So people had their own doubts about this method, and government's repressive, coercive, deceptive activities were on high. And in such a situation, Dr. Hedgewar thought, what is the way out? After before going that, they were studying the freedom movement of different countries. One such was Ireland, where Eamon de Valor and his Sinn Féin movement, they thought of running parallel or alternative government as part of War of Independence. Such a thing can be taken up in our country also. This was the thought of Dr. Hedgewar and others during those days, but they could not convince Gandhiji or the Congress leaders in this. So that was the situation. Dr. Ji was sure, and in this period, 1914 to 1918, as we all know, the First World War had taken place. And when the war was going on, the First World War, the British were enlisting the young cadets for the armies from our country. And there was a competition among the nationalist leaders of Bharat
including Nagpur, Maharashtra, Delhi, and many places, to get into the British army in big numbers, so that the British had promised that after the war we will give you independence. So that's why strengthen the British army. So this was the idea. But Dr. Edgar said, don't believe these British. We can get into army only to learn how to handle the arms and weapons, to know the intelligence things of inside. But helping the British in the war, believing that they are going to give us freedom after the war, is next to impossible. He didn't believe. And he was thinking what he said. Within another 20 to 30 years, there will be another war by the Europeans. This one world war has taken place. He told this to a few friends. What are the basis for his prediction and assessment? The friends have written, we don't know. Whether it was his vision out of self-introspection or due to a deep study of the Germans and other Europeans. He was keen of taking the advantage of the situation at that time to attain freedom. When the enemy is weak, hit him. So we should have a strong organized society. Within 20 years, again there will be such a situation. By then we should have an organized society to gird up its loins and take up the struggle to its ultimate level. Hindu society, without hating any other society or community, but only on the basis of its own capabilities and sacrifice, should attain freedom of the country. These are the words of Dr. Edgar, as recorded by his closest friend, Appaji Joshi. And for this, we should make society strong and capable. He shared this idea with his friends during 1922, 23, and 24. 14 brainstorming sessions took place in Nagpur, Wardha, and other places like Akola and other places. Appaji Joshi has recorded this. In these 14 meetings, some of them were attended by Appaji Joshi also. Dr. Edgar was explaining how our society is disunited. Thousands of years of history of our land. It is not for the first time that the British have played such a role. We have been fighting and fighting. It is because of the certain very important reasons of the downfall of our nation. We have not been able to establish a united one nation on the strong basis of our culture and civilizational heritage, without practicing any discrimination on any basis. Unless and until we do that, we will not make this country a glorious and happy and a prosperous country. Today or tomorrow, the British will have to leave this country. They will have to say goodbye to this country. They cannot rule us forever. The society will rise, the situation will change, the geopolitical scenario will change, the British will have to fight another war, and they cannot continue on forever and forever. And for that, the freedom struggle should be strengthened, and we shall do that. But after British leave this country, what is going to happen?
Many agitations and efforts are there. Today we see no results. But let us not lose heart. Let us have confidence in this ancient society. He contemplated on the entire history of thousands of years of Bharat. There is no organization that binds the entire country today without any barrier, any vociferous tendency. No strong and powerful sense of nationalism, उत्कट राष्ट्र भक्ति के अभाव में देश के लोग कुछ समय के लिए उत्साहित होकर सक्रिय हो सकते हैं किसी नेता को देखकर, किसी कार्यक्रम से भाग लेने के लिए, परंतु एक sustained nationalist spirit throughout life in every activities of one's life, unless and until that is inculcated in every human being in this country, even when we attain the freedom, we will not be able to retain it forever. Even if we retain it, we will not make the country prosperous. This country is of Hindus. This land is the motherland of the Hindus. They have evolved a culture. This culture has made this a nation. This nation has developed a civilization. This civilization has made contributions to the world. And that world is considered to be one family by the Hindus. So we start from the nation, but we entirely embrace the whole humanity. That is the basic philosophy of Hindus. The Hindustan does not live for itself. As Maharishi Aurobindo said, India will rise. It will not rise. She won't rise for herself. She won't rise to trample others under the feet. She won't rise to make others slaves. India will rise. India will rise as a lighthouse to give guidance, to show the path for the entire humanity. And if that has to be done, this society has to be organized. Hindustan is of Hindus. Patriotic and nationalist feelings and acts have to be everyday, natural phenomenon of a country, of a nation. Culture is the basis of us. Seva and Tyaga, as Vivekananda said, the service and renunciation. These will have to be the bedrock of a society which wants to achieve great things. For that, this Hindu nationalist feeling will have to be imbibed into every human being of this country. And for that, who will do that job? He had told once to Trailokanath Chakravarti that somebody has to do this. I think if nobody is there, then I will have to take up this as my life mission. This is what Trailokanath Chakravarti has recorded. And Dr. Keshav Balram Hedgewar, with this background of his study of thousands of years of history of this nation, his first-hand experience in public activity, his total involvement in the freedom struggle, his wide contact of people from different walks of life, his deep contemplation, his understanding on the basis of spirituality and the cultural heritage of this nation, his love, his sensitivity for everything that is of this nation, and his vision for the future. He founded the Rashtriya Swayamsevak Sangh on the auspicious day of Vijayadashmi in 1925. This is the historic background of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. The rest of thing, what happened later on, is for other speakers through their lectures to inform and contemplate here. I thank you all
for your patient hearing, and I thank the organizers for giving me this opportunity to share my thoughts and pay my respects to the great personality of revered Dr. Hedgewar, who has not only started a movement in the name of RSS, who has rejuvenated the Hindu nationalist feelings, who has written the future pages of this nation's prosperity and the pinnacle of glory. Namaskar. Thank you, Nandi Dattaji, for your enlightening speech. അടുത്തതായി മാനനീയ സർക്കാർ വാഹിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ശ്രീകുമാർജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. I request മാനനീയ സർക്കാർ വാഹ് to accept Kesari's token of love and respect. അടുത്തതായി കേസരി വാരികയുടെ ഓണം വിശേഷാൽ പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനമാണ്. I invite Mani Dattatreya ji to release the Onam issue of Kesari Weekly by handing it over to Sri P.N. Devadas. ആർഷ കേരളം പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ എഴുത്തുകാർ കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്വാബോധം ഈ പതിപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പ്രശസ്തമായ കവികളും കഥാകാരന്മാരും അക്ഷരപ്പൂക്കളം ഒരുക്കുന്ന കേസരിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണപ്പതിപ്പാണ് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്തതായി ബാലഗോകുലം മലയാളം കലണ്ടർ പ്രകാശനമാണ്. കലണ്ടർ മാനനീയ ദത്താത്രേയ ജിക്ക് നൽകുന്നതിനായി ബാലഗോകുലം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ എൻ പി സുജിത് കുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സ്വർഗീയ പരമേശ്വർജി രചിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ബുക്കിംഗ് ഉദ്ഘാടനമാണ്. മാന്യ സർക്കാർ വാജി അതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ശ്രീ പി എൻ ദേവദാസിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ബുക്കിംഗ് റിലീസ് നടത്തും. നന്ദി. കൃതജ്ഞതയ്ക്കായി കേസരി വാരികയുടെ മുഖ്യപത്രാധിപരും അമൃതശതം പ്രോഗ്രാം കൺവീനറുമായ ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധുവിനെ ക്ഷണിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ പറയുകയാണ്. ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊന്ന്, കേസരി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി സംഘത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആഴ്ചയിൽ 1 വീതമാണ് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടക്കുന്നത്. കൃത്യം 5:30 ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാഗവത സപ്താഹം ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന അതേ ഭക്തി വിശേഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചിന്താ സായാഹ്നത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റിവെച്ച് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരണം. കൃത്യസമയത്തല്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും മുമ്പേ എത്തിച്ചേരണം. കാരണം കേസരി നടത്തുന്ന സംഘവ്യവസ്ഥയോട് കൂടിയ പരിപാടിയാണിത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. 24 വിഷയങ്ങൾ സംഘത്തിന്റെ ശതാബ്ദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ
നമ്മൾ മാനസികമായും ആത്മീയമായും ആ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് നാം പാകപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. മാനനീയ സർക്കാർ വിവാഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സർസംഘചാലകിൽ, പൂജനീയ സർസംഘചാലകിൽ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സമാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ പൂജനീയ സർസംഘചാലകിജിക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസംബറിലേക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടോബർ 7 തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷവും പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ പാംലെറ്റിൽ 13 ഡേറ്റ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ബാക്കി അധികാരിമാരുടെ ഡേറ്റുകൾ അവർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, കൺഫർമേഷൻ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അടുത്ത ബ്രോഷറിൽ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ, വിവിധ ക്ഷേത്ര സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകർ, സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ആകാംക്ഷയുള്ള ജിജ്ഞാസുക്കളായ ചരിത്ര കുതുകികളായ ധാരാളം പേർ നമ്മുടെ സമ്പർക്ക വലയത്തിലും. അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടി. അത്തരം ആൾക്കാരെ സമ്പർക്കം ചെയ്ത് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു വ്രതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ശതാബ്ദി വർഷം, ആ ശതാബ്ദി കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ കണ്ണുകളാണ് നമ്മുടേത്. ഈ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ ആശയപരമായി നമുക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പരിപാടിക്കും ചില വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ചുമതല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമ്പർക്ക വലയത്തിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണ്. അടുത്ത നമ്മളുടെ പരിപാടി ഈ മാസം 26-ാം തീയതിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി അംഗം ശ്രീ രാം മാധവ്ജിയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്ദി ഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ശ്രീകുമാർജിയാണ്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ അമൃതശതം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സംഘാടക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ PN ദേവദാസ്, അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെയും അധ്യക്ഷൻ. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് NIT ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അടിയന്തരമായിട്ട് ഭോപ്പാലിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ദിവസം അധ്യക്ഷം വഹിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ശ്രീ PN ദേവദാസ്ജിക്ക് സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ വ്യക്തിഗീതം ആലപിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് അജീഷ്, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സമയത്ത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സംഘടനപരമായ വലിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് ദത്താജി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരിമാരെല്ലാം